остается 2. Осталась 1 минута буквально, может быть 2 выйдет Hirsch. Друзья, давайте покричим, как мы любим Gravity Falls. А теперь покричим, как мы любим Алекса Хирша. Alex, everybody is waiting for you. Hello! What's up, Russia? How's it going, everybody? I am Alex Hirsch, and this here is my translator. Я Алекс Hirsch, моя новая переводчик. She will be explaining to you all the strange American things that I say. Она вам будет объяснять все странные американские вещи, которые я буду говорить. I'll probably make some jokes that don't make any sense when they're translated, so I apologize. Я буду шутить, и некоторые мои шутки, возможно, будут бессмысленны, поэтому прошу прощения заранее. So, if you get confused, just trust me, it's really funny in English. Ребят, простите, ближе подобраться не могу. Очень смешно по-английски. So I just want to get a sense of the crowd, and I sort of have a little bit, just through like a show of hands, who here has seen every episode of Gravity Falls? That's pretty good, even with no translation. Отлично, без перевода все. All of them, every single one. Вы видели все серии? Okay, so what that means is that this is the first time I've ever spoken after the end of the show. So that means I can talk about stuff that I wasn't allowed to talk about before. Это первый раз, когда я говорю после того, как шоу уже отснято, и я могу говорить о тех вещах, о которых раньше не имел права рассказывать. Before I get into all of that stuff, first of all, I just want to thank the hosts of this convention for inviting me to Russia. This is the first time I've ever been here. It's very cold, but it's very fun. Это мой первый раз в России, очень холодно, но очень классно. Oh yeah, well I mean, you know, compared to California, it's freezing. По сравнению с Калифорнией очень холодно. I'm a weak little man from America. Russia is too strong and powerful for me. Россия для меня слишком сильная страна. So I have to say, Russian fans, I don't know why, but I get letters from all over the world, and I would say the most amount of letters I get are from Russia. You guys... Вы самые классные фанаты. Больше всего писем я получаю из России. You guys are like, for some reason, like the most crazy, enthusiastic, weird fans in the entire world. Вы самые классные. Which I appreciate because I'm a strange person as well. There's a sign that says, "We love you," and then it's got a weird little face on it. I love you too! Yeah, probably one of the strangest letters I ever got from Russia was, and one of you might be responsible for this, was a book of drawings of me. Слушай, самое странное письмо, которое я получила из России, кто-то из вас, наверное, его написал. Да, и там были очень классные рисунки. It was this like big binder. It was colored like flannel colored binder.
and it had like 50 different drawings by Russian people of my face. Это просто такая огромная тетрадка с где-то 50 рисунками, моими портретами в этой папке. Очень круто. And it was like, there was a lot of like, some people drew me like looking all like handsome and rugged, like riding on like a buffalo or like a bear or something. And other ones just made me like all anime and cute with like giant eyeballs. То есть некоторые рисовали меня, я был такой весь классный и мужественный, а другие рисовали Это Алекс Хирш, какой к черту крит. по-разному. And my mom came to visit my office, and she saw these drawings, and she's like, "Do you have a stalker? I'm worried about you." И когда моя мама пришла в мой офис, она увидела все эти рисунки, и она сказала, с тобой я готова следить, я беспокоюсь за тебя. And I had to explain to her, yes, the entire country of Russia is stalking me. Russia is outside my window watching me and breathing heavily. Россия следит за мной, она за моим окном просто смотрит. So it's so cool to meet my crazy stalkers here face to face. I'm so happy to be here. I guess tomorrow we're going to be doing like a question and answers. So tomorrow I'm going to be able to ask the crowd specific questions. But today it's just me talking about whatever I feel like. Завтра будет сессия вопросов и ответов, а сегодня я просто буду рассказывать о чем захочу. So I wanted to just talk a little bit about kind of what has happened sort of in my world since the cartoon show ended. И я просто хотела сказать, что со мной произошло с тех пор, как мы закончили снимать Гравити. It's like really hard to come up with an ending to a TV show. Like I worked really hard on it. Did you guys like the ending? Was it all right? I know everyone just wants it to go on forever, but there's some cool parts, right? Все хотели, чтобы он все время продолжался, но все равно классный сериал, правда? So much amazing support from fans, so many amazing tweets and letters, and I've sort of been able to kind of reflect and think about the show, and kind of think about how I kind of look back on it, and I feel nostalgic for it already, I think. С тех пор, как шоу закончилось, я получила очень много классных ответов от фанатов, и твитов, и всего, и у меня было время, чтобы подумать, поразмыслить о самом шоу и поностальгировать о нем. I wanted to kind of talk to you guys about sort of how I come up with this stuff and maybe tell you things maybe you haven't heard about some of these episodes. Ребят, если есть возможность, зайдите в группу Большого фестиваля, найдите борща, позовите ее сюда. So, before I do, I was wondering if any of you have an episode that you'd like to hear some things that are maybe new about, or hear about how we came up with it. Just shout out an episode. Just yell it out, and she'll tell me what you're saying. Просто выкрикните название эпизода, который вам особенно нравится и которого вам хочется узнать побольше, и я уже не возможно. All right. I was hearing somebody said they wanted to hear about the episode Sock Opera where Bill possesses Dipper. So I'm going to sort of take you guys behind the scenes and explain how a Gravity Falls episode is made. Я хочу объяснить, как делается эпизод Gravity Falls. Про насущную оперу расскажу. Sock opera, I don't know what it's called in Russia, but this is the episode where Bill possesses Dipper, and Dipper gets the yellow eyes and stumbles around, and that one, you guys have all seen it. Эпизод, где Билл вселяется в Диппера. So basically, the way we come up with an episode of Gravity Falls, and this is a good example, is we have to start with two things. We need a story that's normal and about regular life things, and we need to combine it with a story that's crazy and is about magic. Мы
начинаем работать с историями так. Нам нужно две истории. Обычная, которая очень схожа с тем, что, скажем, может произойти в жизни, и такая магическая, которую нам нужно соединить в одну. So in the case of this episode, first we came up with the idea of, what is something, Mabel's had a bunch of crazy crushes, and each one is sillier than the next. What's the most confusing, weird Mabel-y crush? And we thought, what if she's in love with a guy who makes sock puppets, and she has to make sock puppets to impress him? So that was the first idea we had. То есть первая идея была такая, что у Мейбл всегда очень куча всяких парней, в которых она влюблена, и мы подумали, какой бы парень был самым странным. И мы решили, что страннее всего было бы сделать такого парня, который делает куклы из носков, делает с ними театр, и чтобы ей самой пришлось сделать таких кукол, чтобы его впечатлить. But that's not a Gravity Falls episode yet, because it's just a regular life story. It needs something magical in it. This is where the show gets hard. We had to figure out what is a magical thing that would happen with sock puppets, right? It's like very weird, right? Все равно ситуация довольно обычная, и нам нужно было найти что-то магическое, что может случиться с куклами, сделанными из носков. So we came up with a bunch of ideas. We thought, what if the sock, what if Mabel gets knitting powers and every sweater she knits starts to climb around the walls like a monster? What if Mabel herself turns into a puppet? These were all ideas we kind of thought of. Ну, то есть у нас было несколько разные идеи. Например, мы думали, а что если носки живут? А что если у Мейбл появится такая сила, что она сможет вязать настоящие такие свитеры, которые будто бы сами оживают и вокруг ползают? Мало ли что может случиться. Много идей. And there's a drawing I have somewhere of Mabel getting attacked by 50 socks. They're biting her and chewing her face, and she's screaming in terror. Ладно, ребят, я переключу видео на фотоаппарат, сниму на фотоаппарат, выложу в группу, потому что я еще хочу снять автограф-сессию поближе для тех, кто не может попасть на этот фестиваль. И найдите мне борща. Делайте уведомления, чтобы было видно, потому что я как бы стою в очереди за этими билетами все еще, и осталось совсем чуть-чуть. Я сниму на фотоаппарат, это будет явно лучше. And those are the two stories. The magic is that, and the regular story is the crush, and those are the first two pieces. Так что мы подумали, что если Билл превратит Диппера в куклу, и тогда получается, что есть обе части, и реальная, и фантастическая. The hard thing was figuring out, okay, well, why would Dipper ever make a deal with Bill? Because, Dipper defeated Bill in Dreamscapers. They fought each other. Dipper's a smart guy. Why on earth would he shake hands with basically the devil? Постараюсь включить вам трансляцию уже тогда непосредственно поближе. Да, я жива. Я в перископлю. Rip me off! I'm going to sue all of you! Борщ ты нашлась, молодец. I don't know any Russian, but I'd love to learn some Russian. Maybe Grunkle Stan can learn some Russian. How about you teach me to say, I love St. Petersburg, as Grunkle Stan. How do I say Скинь, that? пожалуйста, ссылочку в группу, потому что многие ребята просили. Тебе очень удобно это делать, я буду очень благодарна. One syllable at a time. Я не могу выпустить забора, да я понимаю, я поэтому тебя... Люблю! Я люблю! Санкт-Петербург! Я люблю Санкт-Петербург! I'm sure that sounds terrible coming from me. Let's see. How about I'll do one as Seuss. What's up, dudes? I'm Seuss. How about you teach me to say, give me some vodka. Дай. One more time. Дай мне водки. What's up, dudes? Дай мне водка. I actually,
This is something nobody has ever asked me, whether Seuss has ever had a drop of alcohol in his life. Я никогда не спрашивал, был ли когда-нибудь Иисус алкоголь какой-нибудь. I imagine that Seuss probably hasn't, right? He kind of seems like he's sort of a big kid, you know? Я думаю, что, скорее всего, нет. Он кажется мне таким большим ребенком. Your Uncle Stan probably has, like, your nose doesn't get that orange Но Гранкл Стэн, скорее всего, пил. unless you've had a lot of vodka. Очень оранжевый. Наверное, он такой, потому что он пил много водки. Let's see, I'm trying to think. We have a journal number 3 that we're going to be selling. That I wanted to talk a little bit about. Я хочу немного рассказать. So it's going to be coming out in, I know in America it's going to be coming Скажите, out. вообще слышно, что он говорит на сцене или нет? Late June, early January, maybe. В Америке он выйдет летом, может быть, в конце июля или, может быть, в начале января. I don't know about translation. It's funny, Disney never tells me when stuff comes out in other countries. Я не знаю, вышел ли перевод, потому что Дисней мне никогда об этом не сообщает. But I know it will be available in English in the summer, and hopefully they'll translate soon. Я знаю, что летом он будет доступен на английском, и, наверное, быстро его переведут. So this journal is going to be filled with a lot of gigantic, like, Ты смеешься, behind как the scenes котик. secrets about the show. I can't tell you all of them because then no one would buy the book. В этом журнале будет много секретов насчет шоу, того, что мы не показали в нем. Но я не буду обо всем рассказывать, а то никто не купит его. One thing I can tell you is that one of the questions I get asked most is, where was Great Uncle Ford in those 30 years when he went into the portal? Да, самый частый вопрос, который я задаю, где был дядя Форд все 30 лет, в то время, когда он вошел в портал? Где он был? I've never been able to talk about it before because, I wanted to keep it a secret, but now that the show's over, I can talk about it a little bit. Раньше мне нельзя было об этом говорить, я должен был держать это в секрете. Но сейчас, когда шоу закончилось, я могу немного об этом рассказать. Basically, when Ford was accidentally knocked into the portal all those many years ago, he, at the time, was already furious with Bill Cipher. He knew Bill had tricked him. По сути, когда Форд попал в портал, случайно, он уже был очень зол на Билла Сайфера, потому что знал, что тот его перехитрил. And Ford's plan to stop Bill was to shut down the portal and bury all the journals. И планом Форда было закрыть портал и уничтожить все дневники. But since he got knocked in by his brother, he couldn't do his plan, and now he is in this strange multiverse Bill universe where Bill and Bill's strange kind reside. Но ему это не удалось сделать, и он попал в эту вот такую вселенную, где, по сути, Билл правил маму. Марина! So while he was in the portal, in the other dimension, Ford had a mission. He had to learn how to survive in another dimension. He had to create or invent some kind of weapon, and he was planning on using it to destroy Bill. По сути, ему нужно было научиться выжить в этом новом измерении и также создать такое оружие, с помощью которого он мог уничтожить Билла. While Ford was off in this other dimension, he saw many weird characters that encountered friends and rivals and became something of an outlaw. И там он встретил много разных персонажей, и друзей, и врагов, и даже стал каким-то вроде человеком вне закона. Henchman wanted to catch Ford, so interestingly enough, Grunkle Stan was a criminal in our dimension, but Ford was essentially a criminal in the other dimension. Так что люди Билла пытались поймать его, и, по сути, если дядя Стэн был вне закона в нашем измерении, то Форд вне закона в другом измерении. There are wanted posters all across the multiverse with pictures of young Grunkle Ford saying, "Find this guy dead or alive, give him to Bill," and you'll see what that looks like in the journal. Там были фотографии Форда, под которыми было написано «Растестешься, живой или мертвый», и нужно было его отдать Биллу Сайферу до вознаграждения. As well as a lot more details and maybe a hidden Rick and Morty reference. But you
hear it from me. Я вам рассказывала. Another thing that we talk about in the journal that's sort of not really fully revealed in the show is kind of what the time was like when Runkelstain and Ford, Если упала one of связь, the things скажите, revealed пожалуйста. is the time that Ford and McGucket, when they were younger, the mysteries that they investigated in the town. Еще не очень много в сериале рассказывается про то, как Форд и Макгатит создавали разные таинственные штуки в городе. Не очень много. So you'll get to read about those adventures that they had, and there's a lot of weird connections to the way the show is written in the book and the show that you'll just have to read when you see it. Много будет в дневнике, и там очень будет много интересных таких связей между книгой и сериалом. Будет интересно. We also have another book coming out that's a. Do you guys know what Choose Your Own Adventure books are? Did you ever have those in Russia? Если упало у большинства, я перезапущу, но если вы Getting a напишите... look of no. Some people say yes. It's a kind of book where basically every chapter ends with a choice, and you choose which thing the character should do when you flip the pages, and each choice leads to a different ending. Как бы такая книга, в которой каждая глава заканчивается вопросом, и можно выбрать, что будет следующее, что идет следующее. Разные книги такие бывают. So we have a book like that coming out, and the whole story is about Blendon, the time traveler. He's looking for this mysterious treasure that these time pirates have hidden somewhere throughout time. Ну, будет такая книга про Блендина, и он будет искать сокровища, которые пираты времени где-то спрятали во времени. But he's a really, really bad time traveler, and he keeps going to the wrong time. So he asks Dipper and Mabel, he says, if you help me find the treasure, I'll cut you in on a piece of profits. Он постоянно попадает не в то время, и поэтому он просит у Диппера и Мейбл помощи, и говорит им, что поделится с ним своим доходом, если они помогут ему найти эти сокровища. And he gives you a big choice. Which time do you want to travel to? The future, the Middle Ages, or the old American West with cowboys? And you reading the book, you get to decide. Where Пусть do you look подойдет for в treasure, and очереди every ending is insane. с Хиршу, Хижине или к синему стенду. Я под 100 номером, не забывай. Или на диком западе. Я про тебя прекрасно помню. Можете просто выбрать. Вот это конец всегда примерно одинаковый. Some of you might have noticed that in the last Я стою с episode поднятым of the show, рыжим when айфоном в Bill рыжем is чехле. punched out by Пусть Stan, подходит. Bill screams something backwards. Anyone notices? Вы слышали, что в последнем эпизоде, когда Билла выбивает из нашей галактики, он что-то кричит задом наперед. This is something that has never really been talked about in the show. But if you choose correctly, one of the chapters in the time travel book will tell you something about that. Об этом почему не говорится, но если вы выберете правильно, то одна из глав в этой книге про путешествие во времени вам как раз расскажет, что сказал Билл в тот момент. The world of Gravity Falls has many strange hidden connections between the show, between these books coming out, and there's plenty of things that still nobody has ever found yet. Там есть много разных связей среди сериалов, между книгами, и просто много всего, о чем мы вообще никогда не говорили. Let's see, I'm trying to think if there's anything else I can tell you without getting in trouble from Disney. Я пытаюсь вспомнить, есть ли что-то такое, что я могу вам рассказать, и при этом, чтобы у меня не было неприятностей от Диснея. One more interesting thing that we get to see in the journal is, you guys remember Giffany from the episode Zeus and the Real Girl? I think I saw Giffany somewhere here. Might have been one, maybe. Inside an arcade game right now or something. In that episode, if you guys remember, Giffany, Zeus throws her CD in the... Я нашла твою девушку с номером, не знаю с каким, но в Мурманск мы рядом, мы нашлись, она нашла. Привет! It seems in that episode like she's dead, right? Кажется, что она умерла, правда? You heard it here first, Giffany is not dead, she lives.
Her electric code exited that robot and went somewhere else. I can't say where, but it will be revealed in the journal. Есть электрический код, в котором она сохранилась, и об этом будет сказано в дневнике. But I can't tell you more than that because I don't want to give everything away about the journal. Я не могу рассказать, где конкретно это будет в дневнике, не хочу всего раскрывать, все секреты дневника. Before I say anything else about it, I feel like I Здесь есть девушка в saw сарафане, но правда в сарафане с пилом. Would anybody who's wearing a Gravity Falls costume kind of wave your hand? Let's see. Let's see what we got here. What we got here? We've got. All right, I see. Let me see how many Mabels I have here. 1, 2, 3. See, 4, 5, 6 Mabels, 7. This is an adorable Mabel right here. That's a delightful Mabel. Oh my gosh, I'm being attacked. See. Hopefully at some point I'll be able to get a picture with all 10 Mabels. Let's see, I want to see how many Dipper hats I got. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Where are my Dippers at? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oh my god, and then there's the back, look! There's an entire clone army of Dippers. I gotta say, I mean, Dippers outweigh Mabels a lot. That makes you feel good. Dipper is based on me and Mabel's based on my sister, so I guess I'm the alpha twin. Let's see, what else we got? I see Zeus right here. What's up, my dude? Boosh! Can you guys see the Zeus? Turn around. Everyone stare at this one man. This is an amazing Zeus. Let's see, I got a little Bill Cipher over here. Other costumes, little Bill. Amazing human Bill right here. Anyone else? I got 2 human Bills. There's a third one. Human Bills. Oh man, I think I have the Summerween Trickster. Is that right there? That's amazing. Whoa, is that like Pioneer Day Pacifica? Woo! It's amazing. And then I have some people from other TV shows. I'm not going to mention them. How dare you, other TV shows? No, I'm like really impressed every single time. Wait, I see somebody with a question mark on their cane. I say, oh, here's a Giffany! It's amazing. No, I can't. Короче, сразу чемодан, и такая типа, смотри, нормально был, а теперь она, Oh my gosh, you're golden for it. Okay, I gotta grab this. I gotta show you guys. I don't know if you know this, but before it has turned to gold. Что же все так орете, так классно. My brother. I would like to accept this award on behalf of the Academy. This is a really nicely made fort. Супер, это отличный перевод. Почему он надо... What is this made out of? Can you see? Синхрона, какая проблема-то? It's for me? It's for me? Oh, there's 2 forts and he's going to give me one later. That's delightful, thank you. So I was trying to figure out, I was asking some people backstage and no one really knows the answer, like why is it that Russia specifically, why do you guys think it is that like Russians love Gravity Falls so much? Мне интересно, почему в России так сильно любят Gravity Falls? Я спрашивала, но не... I can drink vodka. I see, is that Jesus there? Oh my goodness! The Lord Jesus Christ himself!
Иисус. What's up, dude? It's me, Jesus. You're Jesus too. It's actually, we originally, Seuss's name. Yeah! What up, Jesus? You throw me one of these? Yeah. Very good. Join the dark side. In the original, when we first came up with Gravity Falls, Seuss's name was supposed to be Jesus. И имя Иисуса должно было быть Иисус на самом деле изначально. And that's what we called him originally. And Disney had a problem with that. Но Дисней не согласился с этим. Не понравился такой вариант. Disney said that people would read the word Jesus and they would get angry. Они подумали, что когда люди увидят имя Иисуса, они разозлятся, им это не понравится. So like people would turn on their TVs and they'd see, in this episode, Jesus is bad at dating girls, so he dates an anime figurine. Ну да, как в этом эпизоде Иисус стал встречаться с девушками, и он встречается с девушкой аниме. Or Странно. this week, Jesus switches bodies with a pig and goes wandering around the town. А в этом эпизоде Иисус меняется телами со свиньей и бегает по городу. So for that reason, I was like, okay, I guess we'll just call him Seuss, which is short for Jesus. И поэтому мы решили назвать его просто Сусом, что сокращение от Иисус. But then, so many fans come up to me and they say, oh, I love the character Zeus with a Z. Но потом ко мне подошли друзья и сказали, что круто было бы назвать его Зус, начиная с буквы Z. Like they think he's like the god Zeus of like Greek mythology. Like, so they confuse people anyway. Как Зевс в греческой мифологии, поэтому это все равно смущает людей. Like, so there's no matter what you do, you're offending some religion. Either it's Jesus or Zeus. Ну да, что бы ты ни делал, все равно какая-то религия страдает немного. Будет это Иисус или Зевс. There's a number of instances like that. Bill's name was originally not Bill Cipher. И изначально имя Билла не было Билл Шифр. We first just called him Bill, just plain old Bill. And Disney had a problem with that. Сначала мы назвали его просто Билл, и у Диснея опять были проблемы с этим именем. They basically said that that Bill was trademarked. There's a character in America, his name is Mr. Bill, and he's a little clay guy who gets like run over by cars and stuff. Просто уже был какой-то Билл, и он встречался в других шоу, его там давили машины, всякое такое. Нельзя было брать это имя. So they said you can give him a last name and then it's different. So I think the first thing I wrote down was, I think Black. It was Bill Black, just because it was a word that sounded mysterious, you know? Так что нам нужно было дать ему обязательно какую-то фамилию. Ну и первый вариант мой был просто Билл Блэк, просто потому что это звучало так таинственно. And Disney came back and they said, yeah, we did the research and there's one man named Bill Black in America and he will sue you. Дисней сказал, нет, мы проверили, и в Америке есть один мужчина, его как раз зовут Билл Блэк, и он обязательно вас засудит. This is like one of the problems in America is everyone wants to sue everybody else. Это просто проблема в Америке, все друг друга хотят засудить. I don't know if it's like that in Russia, so we had to keep changing the name. Every time we'd come up with a name, they'd say, no, there's already a Bill this, there's a Bill that. And finally, I don't even remember, I was very tired and I was coming up with codes for the episode, and I was like, we're coming up with ciphers, how about Bill Cipher? And there was no one in America named Bill Cipher. И нам пришлось очень много раз менять имена, Билл то-то, Билл сё-то. Ну и наконец я очень устал, просто писал какие-то коды для мультика и подумал, так ведь нет, наверное, Билла Шифра. И оказалось, что правда нет. So, I mean, originally he was gonna be named Bill or Bill Black. He was gonna be green originally. Изначально он должен был быть зеленым. I don't know how many of you guys know, but like on the back of like American money, there's like a little bill symbol. Ну, Yeah. как на американском долларе, да. And so I wanted him to look like the guy on the dollar, so I made him green. And my art director said he looks like a leaf or something. He looks stupid as a green triangle. Сначала я его сделала зеленым, ну как на долларе, но мне сказали, что он выглядит глупо, как будто бы он зеленый треугольник или даже листик. So I let my director pick the color. He changed it to yellow, and I was like, okay, there, yellow. It doesn't look like anything.
Ну и потом цвет изменили на желтый, и я решил, ну да, круто, желтый, ни на что не похоже, нормально. And then when the episode came out, everyone was just like, oh, look, it's a nacho! It's a corn chip! He looks like he's a chip! Потом вышел эпизод, и было круто. So he was gonna be a green triangle named Bill Black, voiced by David Lynch, if I had gotten my way. But that's one of the cool things about working in TV or with people is that things change, you know? Ну, если бы это была моя идея, получается, он бы был зеленым треугольником, его бы озвучивал Дэвид Линч. Но что круто в моей работе, это то, что все меняется, и в итоге вышел такой классный персонаж. And they change in ways you don't always expect. There was one of the weirdest scenes with Bill that we cut out of the show was from that episode Sock Opera I talked about earlier. И один из эпизодов, который мы вырезали из шоу, как раз из этой носочной оперы, о которой я говорил раньше. There's a conspiracy theory, I don't know how many of you guys have heard it, that Stanley Kubrick, who directed The Shining, faked the American moon landing. Есть теория заговора о том, что Стэнли Кубрик на самом деле снял то, как американцы приземлились на Луну. I imagine that would be a popular theory. It's very popular in America, and it seems like Russia would like that also. В Америке она очень популярна, я не знаю, насколько популярна в России. We almost put a scene in an episode where you see Bill Cipher helping Stanley Kubrick fake a moon landing. Мы почти сделали такую сцену, где Билл Сайфер помогает Стэнли Кубрику снять это вот приземление на Луну. Bill basically tells Dipper like, I've helped all the great minds in history. I helped Newton discover gravity. I helped George help the pyramids get built, and also the moon landing thing. Да, Билл говорит, что я помогу куче классных людей в истории, великих людей. Сейчас тебе помог сделать прилучение. And you see like Stanley Kubrick just like rolling a camera, flag, just like take two, let's do it again. The actual reason that one got changed wasn't, Disney didn't ask for it, we just had to cut it because of time, the episode was too long. Мы его не сделали просто потому, что он был слишком длинным, и нам не хватило времени, длиннее, чем обычная серия. Like, that's the one thing that we are allowed to do, is like, we're allowed to make fun of America a lot. Мы можем смеяться над Америкой довольно много. Like, I've heard that, like, the rules in Russia, like, it's a little different, like, you're not supposed to talk about that kind of stuff, but in America, anything goes. Everyone makes fun of the president in America. Я слышал, что в России нельзя так делать, не в России, но в Америке можно делать, что все могут смеяться над Америкой. Like, that's how, in the episode where just, there's a fake president, went from, like, Disney's fun, make fun of the president as much as possible. Так что вы с президентом разрешили снять, все было круто. I'm trying to think if there's any other secrets about Bill. О которых еще не говорил. Everybody always wants to know where Bill's from and what happened in Bill's past. Все хотят узнать, откуда Билл и что было у него в прошлом. I don't want to say too much because I think characters like Bill are interesting because they're mysterious. Ну, мне кажется, что такие персонажи, как Билл, интересны, потому что они таинственные. Не хочу много говорить, поэтому об этом. One of the things I love about the fans is that when I don't answer something, fans come up with their own theory, and sometimes it's cooler than anything I could probably come up with. Ну, есть такая есть что-то, что мне в них нравится, это когда они сами придумывают, у них такие классные. Да. I think the only thing I can say too much away today is that the place